Hi my dear students, so today we are meeting with a new lesson in grade 6 ICT. Okay, so today we are going to start our third lesson, so let's move to it. Okay, so your third lesson is operating systems and file management. Okay, so මෙතන තියෙන operating systems නම් ඔයාලා කාට කලින් අහලා තියෙන්න ඕනේ. But file management can be something new for you. Okay, so we're going to learn it further. Okay. In the beginning of your lesson, in the first page, there is a conversations between two children and a computer. So let's go through it. An operating system is essential to run a computer. Computer ක්‍රියාත්මක වෙන computer වැඩ කරන්න operating system එකක් අවශ්‍යයි කියලා කියනවා. Then the other student says, similarly, file management can be done through an operating system. දැන් අනිත් ළමයා කියනවා computer ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හරියට run වෙන්න නම් operating system එකක් ඕනි කියලා. Then the next one says, similarly, ඒ වගේම ඊට සමානව file management can be done through an operating system. File management උත් ගන්න පුළුවන් මේ operating system එක කරහා. What do you mean by file management? File management කියන්නේ මොකක්ද? It means saving a created file, opening a file, editing a file, closing a file, maximizing, minimizing and resizing a window, etc. Okay. So, ඔන්න ඔය වගේ දෙයකටලෝ file management කියන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. Okay, I'm not going to explain what does this mean by saving a created files, opening a file. So, let's learn it further with so much of explanations. ලොකු explanation එකක් ඒක අපි හරියට ඉගෙන ගමු. So, let's skip it until that point. ඒ point එකට එනකම්. Okay, let's skip this. All right. So the first subtopic in your third lesson is about operating systems. Okay, so the first thing you're going to learn in this third chapter is about operating systems. Operating systems ගැන තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Okay, so in your first lesson, okay, ඔයාලගේ first lesson ගැන ඉගෙන ගද්දී අපි ඉගෙන ගත්ත අවසාන කොටසේදී in the last parts we learned about softwares and hardwares. Okay, we learned with the descriptions about the softwares and hardware ගැන පොඩ්ඩක් අපි ඉගෙන ගත්තානේ නේද? Yes, in here අපි එතනදී අපි කිව්වා මේ software එකක් කියලා කියන්නේ a thing which we cannot touch. අපිට අල්ලන්න බැරි දෙයක් කියලා කිව්වා. A thing which we cannot feel. අපිට දැනෙන්නේ නැති දෙයක් කියලා අපි කිව්වා. ඒ වගේම අපි කිව්වා මේ software කියන ඒවා හැදිලා තියෙන්නේ computer programming language එක තමයි මේ software එකක් හැදිලා තියෙන්නේ කියලා අපි කිව්වා. Right? Hope you can remember. Okay. ඒ වගේම තමයි අපි softwares වල examples ගැන කතා කරද්දී මේ operating system කියන example එක ආවා. Okay. So we know that the operating systems are a kind of softwares. Operating system කියලා කියන්නේ මේ software જાතියක් කියලා අපි දන්නවා. ඒ කියලා කියන්නේ තමයි මේ operating systems අපිට පේන්න තියෙන කෙනා අපිට අල්ලන්න පුළුවන් දෙයද. Just think about your mouse, keyboard, ඒ වගේ hardwares වගේ අපිට මේ software කියන දේවල් අල්ලන්න බැහැනේ. ඒ වගේම තමයි මේ operating system කියන දේවත් අපිට අල්ලන්න බැහැ. Right? Yes. ඒ වගේම දැන් අපි කතා කරා දැන් මේ softwares කියන දේවල් හැදිලා තියෙන්නේ programming language එක කරහා කියලා කිව්වොත්. ඒතර අපි indirectly කියන්න පුළුවන් මේ operating system එක කියලා කියන්නේ මේ program එකක්ම තමයි කියලා. computer program එකක්ම තමයි කියලා කියන්න පුළුවන්. Okay, so hope you understand up to this point. මේ point එකට එනකන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. Okay. Alright. So when you talk about this operating systems, operating systems ගැන කතා කරාම ඇයි අපිට මේ operating system එකක් ඕනේ? මොකද මේ operating system එකකින් කරන්නේ? Okay. අපි ගත්තාම ළමයි user කෙනෙක් ඉන්නානේ. දැන් අපි කිව්වා computer එක ඕනම computer device එක use කරන person පාවිච්චි කරන මිනිහයාට අපි කියනවා user කෙනෙක් කියලා. Okay. එතකොට මේ user තමයි user ගේ වැඩ රාජකාරී මොනවා හරි යාට තියෙන අවශ්‍ය දේවල්නේ මේ hardware එක කරා සිදු කරන්නේ නේද? Maybe a monitor, mouse, keyboard එකකින් අපි කරන්නේ. දැන් හිතන්න keyboard එකක් අරගෙන අපි type කරන්නේ
user ට අපි කියන්නේ මම user කියලා හිතුවොත් ඔයා user කියලා හිතුවොත් ඔයා type කරන්න ඕනේ letter එකක් නම් මොකක් හරි magazine article එකක් නා නේද ඒ දේ ඔයා type කරන්නේ මේ hardware එක use කරලා right එතකොට ඒ දේවල් මේ user ට සිද්ධ වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ hardware එකයි අතර connection එකක් ඒවා relationship එකක් build up කරන්න අපිට මේ operating system එකක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Okay. එතකොට user hardware එක අතර connection එකක් bond එකක් relationship එකක් build up කරන්න establish කරන්න නම් අපිට මේ software එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ළමයි මේ hardware එකයි user අතර relationship එකක් හදන්න විතරක් නෙමෙයි. මේ computer එකේ තියෙන අනිත් softwares ගත්තාම maybe different kinds of games Paint, Word, my PowerPoint ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා ඒ වගේ softwares manage කරන්නත් අපිට මේ operating system එක ඕනි වෙනවා. Okay, දැන් teacher නම් කිව්වා operating system එක කියන්නේ මේක මේ වගේ දෙයක් තමයි operating system එක කියන්නේ කියලා. Maybe you understood it completely, maybe you have some doubts. Okay. So, in the next page we are going to see something. We have a conversation in the next page and in there also these two students can't still understand have no clue about what is this software එතකොට අපි බලමු කොහොමද මෙයාලා මේ software කියන එක හොඳට තේරුම් ගත්තේ කියලා. So let's see this conversation. One boy says, what do you mean by operating system? I don't understand at all. මොකද්ද මේ operating system කියලා කියන්නේ? මට පොඩ්ඩක්වත් මට කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. Then the girl says, I will make it clear to you. I too couldn't understand until my brother explained with a good example. මම ආචික පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මටත් ඉස්සර මටත් කලින් තේරුනේ නැහැ මේ operating systems කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හැබැයි මගේ සහෝදරයා හොඳ example හොඳ උදාහරණයක් කරන් මට කියලා දෙන්න මට ඒ දේවල් තේරුනේ හැබැයි මට දැන් නම් තේරෙනවා කියලා තමයි මේ girl කියන්නේ. Then another boy says, please say it so that we too can understand. කරුණා කරලා කියන්න. එතකොට අපිටත් මේ operating system කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. Then the girl says like this. According to my brother, මගේ සහෝදරයාට අනුව computer is like a cricket team. Computer එකක් කියලා කියන්නේ මේ cricket team එකක් වගේ කියලා කියනවා. Then the captain is the operating system. Computer එක කියලා කියන්නේ cricket team එකක් වගේලු. එතකොට මේ cricket team එකේ ඉන්න captain නිකන් computer එකේ ඉන්න operating system වගේ කියලා කියනවා. දැන් අපි ගත්තාම මේ cricket team එකේ ඉන්න captain මොකද කරන්නේ නේද? මේ captain කරන්නේ cricket team එකේ ඉන්න අනිත් players ලාව manage කරන එක යාලා control කරනවා නේද? යාලා instructions දෙනවා මොකක් හරි match එකක් ගහන්න යද්දි මෙන්න මේ විදිහට තමයි වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට යාලා players ලාව manage කරන්නේ මේ captain. ඒ වගේම තමයි මේ computer එකේ තියෙන දෙයක්ම computer එකේ තියෙන අනිත් දේවල් ටික control කරන්නේ manage කරන්නේ කවුද මේ operating system එක. Other players are like software and hardware. Okay. Computer එකේ ඉන්න captain තමයි ඔන්න operating system එක. එතකොට අර cricket team එකේ ඉන්න අනිත් players ලා වගේලු කියලා කියනවා මේ computer එකේ තියෙන අනිත් softwares and hardwares. The captain leads the play by giving instructions according to the needs of the match. කලින් කියලා දුන්නා දැන් ඔයාලට. Just like that, software and hardware are managed by the operating system according to the given set of instructions. ඒ වගේම තමයි මේ computer එකේ තියෙන operating system එක තියෙනවානේ. මේ operating system එක දෙන instructions ඒ වලට අනුව තමයි මේ software and hardware ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. Sometimes captains can change. Let's say like this. Okay. From the day the cricket teams was established until the present, මේ cricket team එකේ ඉන්න captain එකම කෙනා නෙමෙයි නේද ඉන්නේ. එයා change වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අපි කියන computer එකේ තියෙන operating system එකත් අපිට captain වගේම change කරන්න පුළුවන්. If you like, you can change the operating system in your computer device. Okay. So, ඉතින් අපි එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද මේ operating systems ජාති ගොඩක් තියෙනවා. There are different types of operating systems can be identified. In her dialogue, එයා කියනවා Windows, Linux, Ubuntu are some other types of operating system. It is like a changing a captain. Okay, එයා දීලා තියෙන examples operating systems වලට Windows, Linux, Ubuntu ඒ වගේ examples දීලා තියෙනවා.
Okay, so let's move to the next page, page number 29. In there, you can identify different types of operating systems, or we can say as examples. උදාහරණ මොනවාද මේ operating systems වලට? Alright, so let's move to the next part in your third lesson. 3.2. Okay, your second subtopic is user interface. Second subtopic එක මොකක්ද? User interface. Let's see what is this user interface. Why do we need a user interface? මොනවාටද අපිට ඕන වෙන්නේ? ඒ මොකද්ද මේ user interface එක කියන්නේ කියලා අපි බලමු. A user interface is given to a user by an operating system to do his tasks. Okay, අපි කිව්වා මේ user කියලා කියන්නේ මේ computer device පාවිච්චි කරන කෙනාට කියලා කිව්වා. එතකොට මේ user කෙනෙක් computer එක use කරන්නේ එයාගේ මොකක් හරි වැඩක් කරන්න නේද? අපිට මොනවා හරි දෙයක් අවශ්‍ය වුණාමනේ අපි computer එකක් use කරන්නේ නේද? So, ඉතින් අපේට අවශ්‍ය වැඩේ the tasks that the user wants can be done through this user interface. මේ user interface එක අපිට supply කරලා තියෙන කවුද මේ operating system එක. අපිට ඇයි මේ operating system එකේ user interface එකක් දීලා තියෙන්නේ? මොකද අපිට අවශ්‍ය වැඩ the tasks that we wanted can be fulfilled using this user interface. Alright. This user interface is displayed on the screen when it is switched on. මේක අපේ කිව්ව computer එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ phone එක වෙන්න පුළුවන්. මේ phone එක computer එක whatever the computer device is මේක on කරාම ඔයාලට පේන තියෙන දේ මොකද්ද? ඒ තමයි user interface එක කියලා කියන්නේ. Okay ළමයි. එතකොට අපි ගත්තාම user interfaces types ජාති ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරා operating systems එක එක types තියෙනවා කියලා කිව්වනේ නේද? Linux, Ubuntu, Mac, Android ඒ වගේ ගොඩක් ජාති තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ වගේම තමයි මේ කියන user interface ජාති ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. So in the screen you can see two different types of user interfaces. මෙතන තියෙන දෙකක් උනාට තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ළමයි. The first one you can see is a graphical user interface. Windows වල තියෙන graphical user interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි තියෙන command user interface එක. තව තියෙනවා අපි කතා කරා voice user interface කියන්න පුළුවන්. Then ඒ වගේම තමයි touch user interfaces තියෙනවා. There are some different types of user interface. User interface එක කියලා කියන්නේ අපිට ඔය බලා ගන්න පුළුවන් දෙයට. එතන එක එක softwares තියෙනවා නේද? අපිට මේ දේවල් ගිහලා manage කරන්න පුළුවන්. Okay. ඉතින් මේ user interface types ගැන ඔයාලට ඉගෙන ගන්න නැහැ. නමුත් මම ඔයාලට extra knowledge එකක් විදිහට තමයි මේක ගැන කියලා දුන්නේ. Okay, so let's move to the next part. Let's learn about file. Hello Sahan, what are you doing? Sahan, I'm මොකද කරන්නේ? Gayan, I drew an art on the computer. Gayan, mama art එක. And කියලා කියන computer එකේ. On the computer, how is that? Computer එකේ art එකක් කරා? කොහොමද? Not only art, a lot of other activities can be done on it. Computer එකේ art විතරක් නෙමෙයි අනිත් දේවල් ගොඩක් දේවල් අපිට තව කරන්න පුළුවන්. Can you bring your art? ඔයාලට පුළුවන් ද ඔයාගේ art එක ගේන්න? Maybe because Gayan wants to see it, right? Yes, let's go to our computer laboratory in the school. හරි. මට ගේන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අපි යන් අපේ ස්කූල් එකේ තියෙන computer laboratory එකට කියලා කියන දෙන් ඊට පස්සේ ගියාට පස්සේ මම ආට එක පෙන්නන්න කියලා. We can keep a lot of documents in a computer as we keep drawing and letters. අපේ computer එකක ගොඩක් එක එක types of documents එක එක documents තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. අපි අඳින arts වෙන්න පුළුවන් නේද? letters වෙන්න පුළුවන්, videos, pictures ඒ වගේ ඕන දෙයක් අපිට computer එකක store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. They are called files. ඒ documents වල අපි කියන්නේ මොනවද? Files කියලා. The operating system helps to do it. මේ files අපිට store කරලා තියාගන්න, ගබඩා කරලා තියාගන්න, ඒවා open කරන්න නේද? save කරන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට උදව් කරන්නේ කවුරු කියලාද කියන්නේ? The operating systems. How does an operating system help us? Operating system එක මේ කියන දේවල් වලට අපිට උදව් කරන්නේ කොහොමද? To name a file, to edit documents, to save files in a preferred place. අපිට ෆයිල් එක save කරගන්න පුළුවන් අපිට කැමති තැනක අපිට ෆයිල් එකට අපි කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම මොන හරි document එකක් අපිට edit කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ දේවත් කරගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. You mean can a file contain any data and instructions and commands? ඔය අදහස් කරන්නේ මේ ෆයිල් එකකට අපි දෙන ඕනම data එකක් instruction එකක් store කරලා ඒ කියන්නේ ගබඩා කරලා තියාගන්න පුළුවන්ද කියලා. dear. Yes exactly. Oh ඇත්තටම එහෙම තමයි ඒ කියන්නේ මේ කියන සහන් කිව්වේ ඒ දේ තමයි. අපි කතා මේ ෆයිල් එකකට අපිට ඕන data එකක් අපිට ඕන instruction එකක් ඕන command එකක් ගබඩා කරලා store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. Okay. So in page number 31, it says like this. Given below are several files which are stored in a computer. පළවෙනි දීලා තියෙන ඔයාලට examples and different for several types of files that you can store in a computer. Computer එකක store කරන්න පුළුවන්, ගබඩා කරන්න පුළුවන් එක එක જાතියේ files තමයි දීලා තියෙන්නේ. List of term test marks in a particular class. කකරි class එකක දීලා තියෙන marks වෙන්න පුළුවන් නේද? ඔයාලගේ computers වල තියෙනවා නේද? එක එක files ඔයාලා හදනවා. හිතන්න ඔයාලගේ photo එකක් ඕනේ වුණා කියලා photo එකත් save කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් letter එකක් type කරා කියලා හිතන්න letter එකත් ඔයාලට save කරන්න පුළුවන් file එකක් විදිහට. Let's see these examples, okay? A video of a school play presented at an All Island drama competition. All Island drama competition එකක නේද? එයාලා act කරපු විදිහේ ඒ play එකත් ඕනනම් store කරලා තියාගන්න පුළුවන් කියනවා. The agenda of sports meet එකේ තියෙන agenda එක, national anthem, images of sports meet එකදී වෙලාවේ ගත්ත images photos අපිට store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. These different types of files are shown with unique symbols. අපි ගත්තාම එක image එකක් නම් මේ file එකේ තියෙන image එකක් නම් අපිට පෙන්නනවා. ඔන්න මේකේ තියෙන image එක. මෙන්න මේ වගේ image එකක් තමයි තියෙන්නේ කියලා file එකෙන් පෙන්නනවා. යාට එක එක symbols තියෙනවා, right? එතකොට අපි store කරේ මොකක් හරි document එකක් නම් word එකට ගිහලා type කරපු letter එකක් නම් තියෙන්නේ. මෙතන පෙන්නනවා. මෙන්න මේ වගේ document එකක් තමයි ඔන්න මේ file එක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. නේද? ඔයාලා වීඩියෝ එකක් මොකක් හරි දෙයක් ස්ටෝර් කරන ෆයිල් එක ඇතුලේ ඒකේ පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. හිතන්න අපි දැන් PDF ගන්නනේ documents. එතකොට ඒකක් නම් තියෙන්නේ ඔන්න ෆයිල් එකේ පෙන්නනවා මෙන්න මේ PDF එකක් තමයි ඔන්න මේ ෆයිල් එකේ තියෙන්නේ කියලා. Okay. Down there you have some examples for the file symbols. File symbols වල examples තමයි දීලා තියෙන්නේ. Okay, so in the screen also, screen එකේ තෝරලා බලා ගන්න පුළුවන් එක එක file types. Let's see if the first one is documents වල තියෙන text වලට තියෙන txt කියලා තියෙන text වලට gif files තියෙනවා pdf jpg files වල තියෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති image එකක් store කරන්න, right? ඒ විදිහට එක එක file types තියෙනවා. So let's move to the next part. ඊළඟ කොටසට යමු. User interface. When you open a file or a program or file එකේ එහෙම නැත්නම් program එකක් open කරාම it is displayed on the user interface. User interface එකේ අපි කියපො නේද? computer එක switch on කරාම ඔයාලට පේන තියෙන දේ කියලා කිව්වනේ අපි user interface එක. ඉතින් ඔයාලා මොකක් හරි දෙයක් open කරොත් මොන හරි file එකක් open කරොත් ඔයාලට user interface එක ඒක බලා ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. You can use the icons which are shown on the user interface to open a file, a folder or a program. Okay. මෙතන icon කියන word එකක් තියෙනවා. Okay. Icon. මේ icon එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? මේ icon එකකින් කරන්නේ මේ icon එකක හරහා මොකක් හරි file එකක් ඒ වගේ මොන හරි folder එකක් මොන හරි program එකක් represent කරන්න පුළුවන්. නිකන් symbol එකක් වගේ දෙයක්. Okay, let's see in the screen. Screen එකේ බලන්න ළමයි screen එකේ දින එක එක જાතියේ icons, right? ඔන්නතන ඔයාලා තියෙන first one icon එකක් තියෙනවා Chrome එකේ icon එක, then Excel, Word, PowerPoint, Paint, Opera, Microsoft Edge ඒ වගේ එක එක softwares වලට මොනවා කියන program එකක් නේද මේ software එක කියන්නේ. ඒ වගේ දේවල් වලට මොන හරි file එකකට එයාලට වෙන් වෙච්ච එයාලට unique වෙච්ච එක එක icons දීලා තියෙනවා. Okay. එතකොට මෙතනින් කියන්නේ මොකද්ද?
you can use the icons which are shown on the user interface to open a file, a program or a folder. මෙතන අපි icon එක තිබ්බම අපි දානවානේ මෙන්න මේ folder එක තමයි තියෙන්නේ. මම මේ එදා save කරපු folder එක තමයි තියෙන්නේ. නැත්නම් එකම විදිහට තිබ්බම නික එකම දේ කියලා හිතන්න එකම කාලයකකින් එකම මොකක් හරි සිම්බල් එකක් විතරයි නම් තියෙන්නේ අපිට හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි නේද? හැබැයි මේ විදිහට යාළුවට වෙනස් වෙච්ච එක icons තියෙද්දි ළමයි අපිට අඳුනගන්න ලේසියිනේ මොකද්ද අපි save කරේ මෙන්න මේක තමයි save කරේ අපිට හොයාගන්න ලේසියි. ඒක නිසා අපිට එක types of එක icons දීලා තියෙනවා. Okay, so I hope you understood up to page number 31. Okay, so we are going to start the next part in page number 32. Okay, I guess you can see my background as well, right? So, yes, I have drawn a diagram. And diagram එක කැඳලා තියෙනවා. බලමු මොකද්ද මේ diagram එකකින් කියන්නේ කියලා. Okay. In here අපි කියනවා ඔන්න මුලින්ම අපිට තියෙනවා file කියලා. And the file is divided into two parts. That's file names and file extension. Okay, අපි ගත්තාම ළමයි අපි file කියන්නේ මොකද්ද කියලා කතා කරන්නේ. මේ ෆයිල් එකේ මේ ෆයිල් කිව්වම මේ ෆයිල් එක අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ෆයිල් name, file extension කියලා. ෆයිල් name එක කියන්නේ මොකද්ද? අපි name එකක් කියන්නේ or name එකක් තියෙනවා, මට name එකක් තියෙනවානේ. අපි මේ name එකේ unique නේද? ඒකට unique විදිහට අපි අඳුර ගන්නවා මෙන්න මෙයා තමයි. දැන් ඔයා හිතන්න or තියෙන name එකේ දන්නවා හේ ඔයා තමයි. ඒ වගේ නම ඒ වගේ unique වෙච්ච දේ. As an example, let's say my name is Devmi and everybody knows that I'm Devmi, right? Everybody knows that I'm Devmi and my name is Devmi. So the api gathama me file එකකට අපි නමක් දෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි ඒ ෆයිල් එක අඳුරගන්නේ. මේ ෆයිල් එක අපි එදා සේව් කරපු මගේ ඉස්කෝලේ දුන්න මාක්ස් තියෙන ෆයිල් එක තමයි මෙන්න මේක. කියන එක අපි අඳුරගන්න අපි දාලා තියෙන අපි ෆයිල් එක සේව් කරද්දී ආට දුන්න name එකේ. Okay. එතකොට මේ extension කියන්නේ මොකද්ද? මේ file extension කියලා කියන්නේ ළමයි මේ දේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ ෆයිල් එක නම නෙමෙයි. ෆයිල් එකේ නම ඕන්න තියෙනවා. හැබැයි මේ extension එක කියලා කියන්නේ ඒ ෆයිල් එක. මේ ෆයිල් එක හැදුණු software එක මොකද්ද කියලා අපි අඳුනගන්නේ මේ ෆයිල් එක අයිති වෙන software එක මොකද්ද කියන එක අපි අඳුනගන්නේ මේ file extension එකේ. Okay, so you can see it clearly in the screen. Or the screen එකේ දාලා තියෙනවා pictures.jpg කියලා. එතකොට මෙතන pictures කියලා කියන්නේ මම මේ ෆයිල් එකට දුන්න name එක. මට කැමති නම් දෙන්න පුළුවන් pictures 2. The pictures that I like. කැමති name එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති name එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතන මම මගේ ෆයිල් එකට දැම්ම name එක තමයි pictures කියන එක. Okay, එතකොට file extension එකෙන් කියනවා ඔන්න මේ picture එක මෙතන දාලා තියෙන pictures කියලා තියෙන මේ name එක තියෙන file එක මොන වගේ જાතියේ file එකක්ද නේ මොන software එකකටද අයිති වෙන්නේ කියලා. ඒක අයිති වෙන software එක තමයි JPG. මේකේ image file එකක් image එකක් තියෙන file එකක්. තේරුණාද ළමයි? ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඔන්න ඔය කියන මේ file name and file extension කියලා කියන්නේ. අපි file එකක් ඔන්න save කරද්දී ඕනම file එකකට නේද file එකක් තියෙනවා නම් ඒ හැම file එකකටම මෙන්න මේ කොටස් දෙක තියෙනවා. file name එකයි file extension එකයි අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. Okay, එතකොට file extensions එකම જાතියේ file extensions එක folder එකක තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ගත්තාම file names නම් ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඒවා unique දේවල්. මොකද එකම name එක තිබ්බම අපිට අඳුර ගන්න අමාරුනේ නේද? දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලගේ ගෙදරට කවුරු හරි කෙනෙක් ආවා. ඕකේ අලුතෙන් කෙනෙක් ආවා. දැන් එයාටත් තියෙන වගේ name එකම කියලා හිතන්න. දැන් අම්මා ඔයාගේ name එක කියලා අර අලුතෙන් ආපු කෙනාට කතා කරනවා. ඒතර ඔයා හිතන්න පුළුවන් නේද? ඔයාටත් කතා කරා කියලා නේද? මොකද ඔයාගේ නමත් එකයි අරයාගේ නමත් එකයි. දෙන්නාගේම එකම නම තියෙද්දි අම්මා අනිත් ළමයාට එයාගේ නම කියලා කතා කරලා ඔයාට හිතන්න පුළුවන් මට තමයි අම්මා කතා කරන්නේ කියලා. හැබැයි ඇත්තටම කතා කරේ අනිත් ළමයාට. ඒ වගේ තමයි මේ ෆයිල් නේම් එකත් එකම જાතිය ෆයිල් නේම්ස් තියෙද්දි අපිට අඳුර ගන්න අමාරු වෙන්නේ. ඒක නිසා ෆයිල් නේම්ස් යුනික් වෙනවා. හැබැයි එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් එකම එක්ස්ටෙන්ෂන් එක වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒකම software එකේ නේද?
අපි ඒකම ෆයිල්ස් ගොඩක් සේව් කරන්න බැරි කමක් නැහැනේ. ෆයිල්ස් ගොඩක් සේව් කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? Okay, so I hope you understood about file names and file extension. Okay, lamai, so look at the board. Let's write like this. I'm gonna write like this. Okay, English dot ppt. මෙන්න මෙහෙම කියුවාම ළමයි බලන්න. Okay, මෙන්න මේක මම කියන මේක ෆයිල් නේම් මේක ෆයිල් එක. Okay, මේ හෝල් තියෙන එක මේ මුළු දෙයකට මම කියනවා ෆයිල් එකක් කියලා. දැන් මට කියනවා මේ ෆයිල් එකේ තියෙන ෆයිල් නේම් එකයි ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකයි අඳුර ගන්න කියලා. එතන ඔන්න බලන්න ඔය මුලින්ම තියෙන දේ මෙන්න මේකට අපි කියනවා මොකද්ද? මේකට කියනවා අපි ෆයිල් නේම් එක කියලා. මෙන්න ඩොට් එකෙන් පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ppt කියලා. අපි මේකට කියනවා ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් කියලා. extension. Okay, එතකොට අපි මෙතන ppt කියලා කියන්නේ මොකද්ද? PowerPoint එකට. මේ දේවල් නම් මොනවද මේ file extension types එහෙම ලොකුවට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නෑ ළමයි. නමුත් අඳුන ගන්න මේ එක જાතියේ file extensions තියෙනවා. එතකොට ඔයාලත් save කරාද නේද? අද ඉන්න පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න. ඔයාලත් file එකක් save කරද්දී මෙන්න මේ file name එක කොහමද තියෙන්නේ? file extension එක මොකද්ද? ඒ ෆයිල් එක කොයි වගේද කියන එක බලන්න ඕනලත්. Understand? So ළමයි අද අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා මේ part එකෙන්. We learned about operating systems, user interface, files, file type, and then we also learned that there are two types of file name, file extensions. So there are so many things. So you should study every part in here. ඔයාලා මේ හැමදේම හොඳට පාඩම් කරන්න ඕනේ. So we have come to the end of our lesson today. So I'll say goodbye for you. Let's meet from another video in the same lesson in another part. Okay, so until that, have a great time. Goodbye.